wale wenye wanakufa pale ndio wanaendelea kuchangia ile ajali kufanyika pale. Mtu akikufa wanakufa, the moment you die, your spirit separate itself with the soul. When your spirit remains in that place, or your soul, it will continue doing more revenging to other people. Ndio maana inafaa kama sisi wa Afrika, kuna ile wakati ilikuwa inafanyika hivi, mtu akikufa pale kwa ajali ama kifa place fulani mbali na nyumbani kwake, ile siku akipelekwa mchari, ile siku yenye anatolewa, anakujwa analetwa tena kwa ile place alikufa, ile mwili yake inawekwa pale, wana summon his spirit or a spirit to come back to the body, then they go with that spirit back to home. These spirits zinakuwa summoned, wazirudishe kwao huko na wafanyie sacrifice pale. Hello my beautiful viewers, my name is Dr. Thomas as usual, and welcome back to another episode right now right here on Pasha TV. Now as you can see, leo pia nimewaletea Mr. David Smith, na nataka tujaribu tu kuchanganua haya masuala ya Londiani accident. Ni mtu ambaye anaelewa mambo ya spirits. I don't know in Kiswahili wanahitaji mambo ya spirits, lakini anaelewa mambo ya spirits na anajaribu kuchanganua ama kuchambua hii mambo ambayo inafanyika Kenya, for example accidents nini, in the spiritual view. So karibu sana kwenye interview tena. Nashukuru sana. Imekuwa siku mingi. Kwa majina naitwa David Smith ama Nabigogo, Yokugogo. Sasa mimi ni mtaalamu wa spiritual knowledge. Kuna mengi yamefanyika. For example juzi kumekuwa na mambo Londiani, na watu wameanza kusema kwamba si bure, lazima kuna kitu. Wewe unaelewaje masuala kama hayo? Ni ukweli pale sio bure. Ndio ile jambo endelee kufanyika pale kila mara. Nimepata haiendi siku 2-3 bila kitu fulani fanyike kama ajali. Kuna sababu. Na unapata imeandikwa hotspot. Sasa kuna sababu nzito kabisa kwa nini iliandikwa hotspot. Sasa wale wenye wanakufa pale ndio wanaendelea kuchangia ile ajali kufanyika pale. Sasa kuna venye mtu akikufa wanakufa, the moment you die, your spirit separate itself with the soul. So when the spirit separates itself with the soul, means that the body and spirit, they are two different things now. So the spirit will remain there and the body will be taken to the hospital, maybe to the mortuary. Now, when your spirit remains in that place, or your soul, it will continue doing more revenging to other people. Ndio maana inafaa kama sisi wa Afrika, kuna ile wakati ilikuwa inafanyika hivi, mtu akikufa pale kwa ajali ama kifa place fulani mbali na nyumbani kwake, ile siku akipelekwa mchari, ile siku yenye anatolewa, anakujwa analetwa tena kwa ile place alikufa, ile mwili yake inawekwa pale, wana summon his spirit or a spirit to come back to the body, then they go with that spirit back to home. Sasa hizi jambo kama hizi zinafanyika, lakini siku hizi hawazifanyi. Sasa unapata mtu akishakufa hivi anapelekwa mchari, hivyo siku ya kuzikwa anapelekwa kwao. So means the body ndiyo imepelekwa kwao kwenyu, la spirit yako imebaki pale. And you know the spirit, we have different types of body. So those spirits are living in the astral body, so they still continue revenging to other people. Ndio maana bado wanaendelea pale kufanya mauaji, because they feel the pain. Ile bado they still feel the pain hata kama wamekufa, but their spirit in the astral body still they feel that pain. So inafaa mtu akifa muende pale siku ya kutolewa, waende wachukue ile mwili walete pale, kuna the rituals inafaa ifanyike, and maombi ifanyike pale, ile spirit iitwe irudi kwa ile mwili, wachukue hii spirit moja kwa moja plus body yake, because they are one thing. Hamwezi peleka body na mwache spirit hapa.
Unaona? Because hii ajali ilifanyika kama they are moving. So ikifanyika kama they are moving means body imekuwa confused and the spirit also iko confused. So means kila mtu ana direction yote ya kurudi. Sasa inafaa ile body tena siku ya kuzikwa irudi pamoja, ndio ile spirit yake ipelekwe nyumbani kwao. Without that ndio utapata kama it continuously wanafanya revenge until the time hii spirit itaingia kwa the spiritual realm. Because in African society, in African culture, when you die and on your untimely death before your time, your spirit will not move anywhere. It will just move around until if you are supposed to die at 40 and you die at 20, those 20 years remaining, lazima utamaliza in astral body is when you'll move to the realms. Ndio maana unapatanga watu wadogo ndio wanakujanga pale kusumbua watu. Ushapata mzee anakuja anasumbua. Si rahisi mzee akuje arudi tena akuja asumbue watu ama akuja haunt watu. Because hao wamekufa timing vizuri. So their spirit moves to the astral body, to the astral realm in a peaceful. Lakini hao wengine wadogo kama sisi tukikufa before our time, we go nowhere. We go nowhere. We still move around as ghosts in the astral bodies. Na nataka nielewe what actually happens. Driver huingiwa na kitu ama vipi? Yeah, unaona kuna ile ajali yenye ikifanyika unapata kama this spirit want to revenge. Sasa driver wanakuja wanasimama mbele ya driver. Sasa ama wana change their body into the physical. So driver anaona kama ni mtu anapita na sio mtu. Wanaweza change their body into animal form because spirit inaweza acquire any body in physical body. So when they change the body to the animal form, driver anaona kama ile ni mnyama. Alafu anajaribu, alikuwa on a speed because pale ndani ni ile inatonga ni S whatever. Sasa you are on a speed, pia ni mteremko. Sasa driver ako on a speed, akiona ile kitu accidentally ile anajaribu kumeka break. Na that break ndio inafanya you turn because alikuwa anaona kama ile ni mnyama anaenda kugonga. Na kumbe is not even something physical. Ni spirit ndio imekuja imesimama because they want to revenge. That pain they feel. So they want to kill more and kill more and kill more. And also those who are using those bodies also to bring sacrifice for themselves. Yeah. Okay. Na kuna wakati tulikuwa na mahojiano nawe na pia ukasema kwamba kuna watu ambao wako kwa occult. So watu kama hao wanaweza tumwa waende labda wasababisha ajali. Watu kama hao pia wanaweza tumwa, ukitaka sacrifice zao wanaweza tumwa waende wafanye ajali kwa barabara. Pia kuna watu wa kwenyu maybe umekosea mtu, umefanyia mtu mabaya, anakutega na ajali kwenda kwa barabara. Sasa anapata pale anakuconnect na ile spirit pale. Sasa ukienda hiyo sehemu unaenda unapatana na sasa driver ndio inafunikwa macho yake. Sasa ile spirit ama ile majini imetumika pale, inatumia na inakusimamisha pale kwa barabara, inasimamisha driver pale kwa barabara ama kama gari yako binafsi na mnapata ajali hivyo. Sasa ile ndio inaendesha gari. Mnatolewa, ile spirit ndio inaendesha gari. Sasa ile spirit ya yule mtu inaweza tolewa, wewe uendeshi wewe umekaa tu, ile spirit inaendesha gari gonga kitu fulani. That is the end of everything. Yeah. Na unadhani serikali inaweza fanya nini ndio ili kuzuia haya maeneo ya black spots, labda kuzuia mambo kama hayo? Hii mambo lazima serikali waite all spiritualist, all religious leaders, they come together as one because they are serving one body. Whether you are a spiritualist, whether you are a religious leader, all men of God, they should come together into that hotspot. And the members of the families who have lost their beloved one there, they come and summon their spirit and take it back home. After that, they make a prayer, they do sacrifice because spirit anataka sacrifice. So you exchange whatever you are, you negotiate with them, you exchange whatever they want, you give them, and then they let that place to be free. A prayer when they do
ile inaitwa national prayer yenye unapelekanga sports ground, si stadium whatever, wachukue national prayer walete hapo with this traditionalist, the spiritualist, religious leader, washikane mkono na watafute ideas, because hao watu wote wanajua jinsi ya kusaidia pale. Kila mtu anajua, wengine wako wadogo lakini hawezi, lakini when they come together and unite as one, they can finish ile mambo pale ikose kuendelea, alafu ile pale inakaa free, because these spirits zinakuwa summoned, they wazirudishe kwao huko na wafanyie sacrifice pale. Yeah. Washamaliza kabisa. Hiyo itamaliza hiyo. Wakikamu up na ile crusade yote, summon ile religious pia wakae pale, wa summon zile priests, because the spirit you only summon them. Yeah. And you negotiate whatever they want, because they want blood. If they want blood, give them what they want. Animal blood they can get. You summon, do sacrifice, people there, families wakuje pale wafanye sacrifice, because they are also feeling pain and they also want to revenge. Hawakukufa kama wanataka, walijipata kwa ajali, hawakufa kama wanapenda. Sasa ile bado wanasikia ile uchungu jukuu, hawajaenda popote. Sasa bado wana move tu pale, ni kama market yao. So if you go and pass in their market, because you sell the spirit market, there's a market they are going, there's a place they are going, they are meeting, there's a meeting point. So that's the old spirit wenye wamekufa pale, unless wameshamaliza siku zao pale, ndio watakuwa na move. Kuna siku wanafaa wamalize pale kama ngapi hivi? Ina depend na siku. Unajua mtu akizaliwa kuna siku anamaliza hii dunia. Unafaa umalize 80 years na you die at 40, means the remaining 40 years lazima umalize hii dunia ndio utakuwa unaingia. Yani kama uko 40 lazima umalize, kama ulifaa uishi 90 utamaliza miaka 50 pale kama spirit. Pale kama spirit. Ndio maana utapata kuna black spot fulani, kuna sehemu fulani mtu alikufa, ama kuna sehemu fulani watu wanakuwa haunted. Alafu inafika period of time after so many years, hiyo shetani haiko tena. Means imeshaenda. Unaona? Imeshaenda. So hii kuteseka lazima ateseka, because it is not good for somebody to die before his time. That is unlawful. So you go nowhere, whether hata ukuje ufanyiwe maombi yako, enda hata wanasemanga mta pema peponi, sijui kama Kiswahili yangu ndio inakuwa mbaya. Pema peponi. Hiyo Kiswahili tutaangalia siku nyingine. Peponi ni wapi? Okay, sawa. Ni mapepo kitu kama hiyo. Sawa tu. Alafu kuna hili swali. Pale mahali Londiani ni mahali ambapo biashara hufanya vizuri sana. Ukipita pale utaona wamama wanauza mahindi, yani biashara pako very very very, very active. Siku moja ama siku mbili baada ile ajali tuliona kwamba watu wameshajaa, biashara endelea kama kawaida. Wewe unaonaje mambo kama hayo? Si pale ni market. Yenye biashara sio watu, si hao peke yake ndio peke yao wanaingia pale. Hata wale wa spirit wananunua pale na wanakula pale. So if you feed spirit, they're also good with you. If you feed them, because wakipika chakula pale, ile chakula yao ndio wale watu wanakula. Because ukiwa feed, they have no problem with you. So you will find that they have problem with strangers. For those who come there and give them sacrifice and pass, they have no problem with them. For those who come there and have food stuff, or they sell whatever, they have no problem with them. But strangers who doesn't bother them, who doesn't bother that they are existing, ndio wanapatana. Ushasikia local people wanapatanga ajali pale. Ukiuliza local people watapata ajali pale. Wenye wako locally within, because the locality people serve them. Unaona. Sasa hao ndio wanawafeed. They buy from that place. They also have market places like us, because they are living in astral body. Alafu kuna hizi spirits ambazo zinaitwa Holy Spirit, ile ya biblical. Alafu kuna hizi spirits za African chemistry. Na kuna leaders, kuna spiritual leaders wa African chemistry, alafu kuna spiritual leaders wa wale wa Bible, from the Bible. Sasa which spirits do you think ziko powerful sana kupigana na zile spirits ambazo ziko pale black spot areas? Hakuna spirit tunasema ziko powerful ama ziko powerful. All these things it depends with the good and bad. Within the negative spirit and the positive spirit. You know, always the negative
people think they have the power, but it depends how you access the REM power. The REM power is those who access the higher power. We have the higher power, the medium, and the lower power. So it depends with how you know you are God, how you serve the God, access the powers. We don't, when you start fighting on our own, because you say there's nothing like this, these are African spirit, because we are all Africans, we are all black people, we serve the same spirits. It only depends with whatever you are doing, is it good or bad? That is only the difference. But it's the same spirit we are doing. If it's a matter of witchcraft, we are all witches. Africans were born witches and wizards. So it's the science, it depends on the science of REM, how you can access that power. It matters a lot. It doesn't depend with which power is more powerful or whatever. So the problem is that we are eating our owns. But when we check these things, whether it is a witchcraft or is whatever, as something good, is a positive, as something positive, hii Africa ingekuwa imechange vizuri, because whites wanatumia witchcraft on their side. It's a science. Wametengeneza the cameras. Witchcraft wametengeneza the phones. They are using it in a positive way. But sisi night we use a witchcraft in a negative way. Tunaanza kuoana, sio utaki kitu ya mtu mzuri, utaki mtu aendelee, And that's where the problem is. There's nothing like the higher whatever, the devil whatever. This thing is just, it depends with the positive things you are doing in this world or negative things you are doing in the world. So when you go for positive, you attract positive. When you go for negative, you attract negative part. Yeah. Mara mingi tumeona mtandao, social media, watu wamepiga picha wanasema kwamba hii ndio ile spirit ambayo ilisababisha ajali pale Nakuru. Hii ndio ile spirit ambayo ilikuwa pale Londiani. Do you think spirit inaweza kuwa captured kwa camera? I don't think so. These people are living, unless you can portray the astral projection. Those who are only having the knowledge of seeing the third eye, we call them the third eye, or they have the kundalini or the chakra, they can access the astral world. When you can access the astral world, means you can access the projection. So when you can access, you can see that spirit, but not through the camera. How can you capture spirit? Spirit cannot be seen through the physical eye. So camera has a physical eye. How can you see? Because these are eyes acting. They are acting, they are trying to edit everything and blah, blah, blah. The naked eye cannot see the physical figure. But those who are, unless this spirit acquire the physical body, be it in the animal form or in any human being form, that one you can see, because there's some which come in animal form, they only acquire. But this one that you are going to see, this is a spirit, because the astral body is unaona hii mwili hii hata mtu hapa mwenye ako alive utaona the whitish, something whitish kwa mwili, lakini ukijaribu kukata mwenye amekufa utaona hiyo kitu, because hiyo ndio inaitwa the soul or the astral. Ile time mtu unakufa, ile soul inachana na body, the soul inakaa the something whitish or silver, ile the silver. So hiyo silver ina move na the physical body inabaki kama I move, because that silver, sasa the spirit inachukua the silver body ina move nayo. Hiyo ndio the silver body is very difficult to see unless you have the third eye. For those who have the third eye can access them and they see them. Hata ukienda kwa kaburini, those who have the third eye wanaona this person is still live, did not die. A natural death, is still living, is still serving in the silver, and this one died because his silver body cannot be seen. Sasa there's no way somebody can capture nini na camera alafu aweke. Those are editing things. Yeah. Alafu watu wengi wamekuwa wakijiuliza kwamba unajua kuna yale majini ya Mombasani, wanasemanga inatoka Mombasa majini. Watu jiuliza tofauti ya majini na mapepo ni nini? Kwa sababu mapepo ni ile ya Afrika na aje. So tofauti ni gani ya majini na mapepo? Jini na mapepo. Because zote ni spirits, eh? Si zote ni spirit. Si jini ni wale walishakufa. Au ni watu bado wenye walikufa? Si bado watu tu. Ni mababu walikufa kitambo. Si pepo, si pepo ama whatever we call them. Something. The angels are those who died before, because we Africans, according to Africans and the Bible, we have something called, in Catholic we have the purgatory, sindio? Those who live in the purgatory, they live a step to heaven, sindio? Wanakuwa pardon kwa ile purgatory.
Sasa unapata the genies ni kama ulisame with the forefathers, or these are the forefathers, because unapata kama wakitumia these are mababu, mababu wetu. Sasa there's a higher power, the medium, where the genies are living. So mediums with their, I don't call them genies whatever, because they are ancestral. The ancestral fathers are living in the second. They're like angel, a step to the Almighty, or the God, where God is the God is living, or the realm, and the lower, which is the physical body. So we leave the physical, where the materialistic and everything are there. That is the lower realm. Then we move to the medium realm, where the spirit are living, or we call them genies, or we call them the angels. Allow the higher realm, where the Almighty, or the God, depends how you call your God, or the energy that moves around the world is dwelling. So we have different types of this. So it's a step. Before you go up there, you must be in the physical. Before you access there, you must access these angels. In Bible, we call them angels. Then will allow you to access the God. So all of them are just I think the same. It depends with the positive and negative they are doing. Okay, so maybe anything yenye unaweza penda kuambia Wakenya in relation to mambo ya hizi accidents, nini hizi happenings ambazo zinashangaza, anything maybe unaweza ambia Wakenya kuhusu those happenings? No, accident size ziko mingi sana, na hata kibinafsi, mtu kibinafsi, at least lazima you take care of yourself, you check yourself, you be keen. If you see something strange on the road, you must be keen on that. Pray before you travel. Protect yourself before you go somewhere, because you don't know what's happening ahead of you. You must protect you either physically or in spiritually. You must protect yourself in anywhere you are going. You must check yourself. You check your tomorrow. You see what is going to happen when I travel, this and that. Most of pray before you go where you are going. Pray, because there's so many sacrifices is going on, even in your locality where you are living. Those who don't wish you good, they can put you into those accidents. That those who those who are blessed in some of the gift, that those who want to drag you down, they will go direct you to the accident. No. So when you see such things, my friend, pray. And then this thing, we must go back to our answer in culture, because our culture was very, very, very disciplined, and we know how to direct our things. We know how to do precautions, prevent some things before they happen. That some sacrifices we refuse to take or to do. Remind, let us we be together, unify together, and hata kama ni mzuri ile inatuje African cultural schools iletwe watu wafunze inatuje hii nini kimila ya Mwafrika na jinsi Mwafrika alikuwa anajifanya mambo zake. Acha tuendelee na hizo Eurocentric ideas, mambo za wazungu wana mingi. Unajua tunaishi kao zingine tunaishi, lakini tunaishi na copy zile African Western cultures so much, but not forgetting that we are Africans. We must do our things like African people. We have the powers to do so many things. We have the powers to control the realm and the world as Africans. That is our power. Even the West, even if you go to the West, they are doing ritual every year. There are some rituals they are doing each and every year. Hata wako na curtains. Unaona in Europe wako na curtains zenye wameweka in the spiritual curtain yenye there's nothing bad negative inaweza ingia kwa that country, inashika, because walicopy their ideas wanafanya huko, lakini sisi wali to brainwash tusifanye. Mtu akiona hata ukibeba hii matawi hivi anakuita mganga mchawi. And not doing that, so long as you have the power, nikianza ku differentiate, nikaanza kukwambia wewe mtu mwenye behave hivi na hivi na hivi, you have the witchcraft within you, utaanza kushangaa, because tulizaliwa kings and queens of witchcraft.
Hiyo ndio, hatuko tunapigana na bunduki ama panga. The power of witchcraft ndio ilikuwa, na ukimuta akikwambia wewe utamuka leo, hata kupiga na utamuka ukweli. Akikwambia wewe leo mtengeneze huyu sanduku, ama leo umejua ukifika pale unaanguka, and it's true, you die. So hatuko tunabeba panga, sasa hizi tunabeba bunduki. Hiyo ni the idea of Western people. We are not killing each other like that. In fact, spiritually ya kitambo we were united. Tulipenda vitu zenye watu wanafanya. There was unity. Unaleta ile showcasing yako as a show. Mtu anakuambia okay, mimi nimeleta wachawi, wanakaa vile wanasema wachawi ama waganga. Wanakaa place moja, wanakuambia nataka kutuma hii ndege huko juu. Alafu napata mwingine anakuambia kama mwenye anaweza toa ile ndege arudishe hapa chini, atakuwa na antidote, ile antivirus. So means I create the virus and there's another person who can bring that bad from up to down. Huyo ako na antivirus. Means ukirogwa na ule jamaa anaweza kukutibu. So that is how they were testing their powers. So ule jamaa analeta ile ndege hapa, ama wanapimana radi. Anakurushia radi, unakinga. Anakutumia ile mvua ya mawe, unakinga. Kuna watu wako na nguvu. Mvua inaweza nyesha hapa na mawe, na mmekaa hapa na inyeshi pale. So we have the powers, but we are misusing it in a negative way. How the Europeans will copy powers this, and they are using it in a positive way to make these phones. These are witchcraft. Yeah, to make the cameras, to make the television. I was talking about the astral projection. Whatever the television is projecting is an astral. That is the astral projection. That projection is a witchcraft. Is something spirit. No. For the camera to project that vision is like something to do with the spiritual world, because all these things are science, the cosmic science. So it's just craft itself, which is the practice of herbs. The craft is a metaphysic, or the science beyond physical in a spiritual science. Yeah. Yeah, okay. So tumeweza kusikiza mafunzo kadha wa kadha from ile jina ya Kijaluo nini? Jogogo. Yeah, Jogogo means inamaanisha ni Jogogo is a spirit that guides you. We are Jogi. So Jogi kwa Kijaluo, Jogien gima nisi kata gima lady. Gigi mora is a wisdom. Jogi means wisdom. Yeah. So yeah, you can access anything. Yeah, sawa. So hayo ndio yalikuwa mafunzo yetu leo. Natumai umejifunza mawili matatu kutoka kwa amesema is a man of wisdom. That's why I keep on looking for him kila siku. Yeah, so maybe if you have something to get clarified, labda unataka kusaidia kitu, labda mafunzo fulani, taweka namba ya simu hapa chini ili uweze kumpigia na itakuwa sawa tena sana. Asante sana. So ambia watu wa subscribe. Unajua wanaonanga alafu wa subscribe. But they subscribe. Jaribu kusubscribe. Tupa comment hapo. You can ask any question. Tutakujibu. Yeah, in the comment section. Comment. You can call, subscribe, comment, like. Sawa. Usichukue hiki tu, listen to what the message, my friend. Acha kuona tu vitu utasema, listen to what is the message. Now, that this message can help you, because I'm putting something new in your head yenye itakuconfuse kidogo. Jaribu ku relax, usikie, then you do your own research. Yeah. Yeah, so see you on the next one. Bye.